Однажды католический священник посвятил храм в Мельбурне, потому что Шрила Прабхупада на тот момент находился там. И этот священник не особо интересовался преданными. So Prabhupada, he was ushered into Prabhupada's room, and Prabhupada was sitting actually on a cushion like this, and the priest came and sat before him, but didn't say anything. И вот этот священник зашел в комнату Шрилы Прабхупады, а тот сидел на тот момент на небольшой подушке. И священник сел перед ним, но так ничего и не сказал. He didn't ask any questions, he didn't show any interest. Он не проявлял никакого интереса, не задавал вопросов. Sat there like that. So Prabhupada said, any questions? Он просто сидел там, и Прабхупада спросила: у вас какие-то вопросы есть? The priest didn't say yes or no, he just sat there. Но священник ничего и не ответил. So then Prabhupada said, any questions? Прабхупада сказал: ну, может, вопросы-то есть? Nothing, and then Prabhupada's secretary said, you know, Srila Prabhupada would be very happy to explain the process of Krishna consciousness with you. Но священник так ничего и не ответил. Тогда секретарь Прабхупады сказал ему, что Прабхупада был бы очень счастлив с вами обсудить вопросы касательно сознания Кришны. Nothing. Ничего. So Prabhupada, there was a harmonium nearby. Prabhupada took the harmonium and he put it in front, and he started to play, and he sang bhajans for about 40 minutes, I was told. И тогда Шрила Прабхупада взял гармошку, которая находилась неподалеку от него, и начал играть различные баджаны на протяжении 40 минут. There was no accompaniment because the devotees had forgotten the mridangas and kartals. So the Prabhupada was just absorbed in singing songs of Srila Narottam Das. Аккомпанемента не было, потому что не было преданных с мридангой и караталами, но Прабхупада был полностью погружен в баджаны Нароттама Дас Такура. Of course, that broke into, as we always do, the chanting of the Maha Mantra, Hare Krishna mantra. И в конечном итоге это вылилось в воспевание Харе Кришна Махамантры, как всегда происходит. And Prabhupada was totally absorbed. It was just as if no one was else in the room. He was just absorbed in the chanting. Namat Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. Because there's no difference between the name of Krishna and Krishna himself. И Прабхупада, он был полностью поглощен этим сладким воспеванием, потому что между воспеваниями Господом нет никакой разницы. So after 40 minutes, Prabhupada opened his eyes and he pushed the harmonium away. Через 40 минут Прабхупада открыл глаза, отодвинул гармошку. And he looked at the priest. Взглянул на And he священника. said, "This is what we do." И сказал: вот так мы и живем. This is what we do. Вот чем занимаемся. We chant. Мы воспеваем. Hare Krishna. A couple of years ago at the Kirtan Mela in Alachua, they wanted a theme for their festival, and they made T-shirts. And on the back of the T-shirt it said, "This is the theme of the festival. This is what we do." Несколько лет назад в Алачево проводилась Киртана Мела, и они хотели выбрать какой-то девиз для этого фестиваля, и тогда они напечатали футболки, на которых сзади написано «Вот чем мы занимаемся». That is especially true here in Mayapur. И это особенно является истиной здесь, в Майяпур-дхаме. I think it's safe to say that Vrindavan's the land of bhajan and Vrindavan's the land of kirtan. Of course, they can be switched, but really here, this is, you know, when you think of Mayapur, you think of Mahaprabhu going out every morning with his kirtan party to all the towns and villages, chanting and dancing and encouraging the people to join them. Я думаю, будет уместно сказать, что Вриндаван является землей баджана, а Навадвипа является землей киртана, потому что когда мы думаем о Навадвипе, мы вспоминаем Господа Чайтанью, который каждое утро выходит со своими спутниками совершать киртан. Because this is what we do. Потому что это то, чем мы занимаемся. Mahaprabhu appeared especially to introduce congregational chanting, meaning that many devotees chanting loudly together. That's specifically what he introduced. Махапрабху, в частности, явился для того, чтобы представить воспевание совместное, когда много людей громко воспевают вместе. And although Prabhupada does write in the Bhagavatam that the most important instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds a day, that must be done, but really kirtan is most important. И хотя Прабхупада дает свое наставление, что главным следованием духовному учителю является воспевание 16 кругов в день, все-таки самым важным также является и киртан. Just like it's mentioned in the Sad Goswami Ashtakam that the 6 Goswamis, they were chanting very loudly.
Как в Шат-Госвами Аштаке упоминается, что Госвами громко воспевали. Loud chanting means your mind doesn't wander, and other living entities, not just humans, other living entities benefit. Это означает громкое воспевание, что ваш ум больше не блуждает, и также другие живые существа, не только даже человеческие живые существа, получают благо. So this should be the primary activity of the residents of the Mayapur Chandradhara Mandir, and we see devotees come to the artiks to dance in front of Radha Madhava and Shringadev and Panchatattva. That's very nice, but that chanting should also come to the streets of the surrounding towns and villages on a regular, daily basis. Why not? Daily basis. There's thousands of devotees at different kirtan parties. This is good for you, and this will be good for the people as well. Это должно стать главной деятельностью тех, кто проживает в Майяпуре. И мы видим, что многие из них приходят для того, чтобы танцевать во время арати перед Радамадовой, Панчататвой. И это замечательно, но также мы должны вынести это воспевание на улицы окружающих деревень и городов, потому что это является нашим долгом. ISKCON should be famous for its kirtans. ISKCON должен быть знаменит своими киртанами. I told you one time that I was flying somewhere, and the pilot of the plane came back to sit next to me. I said, "Who are you?" He said, "I'm the pilot." I said, "What are you doing here?" Я однажды летел на самолете, и ко мне вышел пилот для того, чтобы посидеть со мной. Я спросила, а вы кто? Он говорит, я пилот. Я говорю, а что вы здесь так делаете? I said, "Who's flying the plane?" He said, "We have a co-pilot, but it can also go on automatic pilot." I said, "I'd be more comfortable if you were flying the plane." He said, "No, I wanted to talk to you." И он ответил, что на самом деле существует второй пилот, он сейчас ведет самолет, но даже если второго нету, то у них есть автопилот. И я ему ответила, что мне бы было комфортнее, если бы вы все-таки сидели за рулем. Тот ответил, что я хотел с вами поговорить. He said, "I fly all over the world, and I see you people everywhere distributing food." That's our secret weapon. He said, "Someone told me that the name of your organization is the Kitchen Religion." I said, "Not exactly." Он начал рассказывать, что он летает по всему миру, и куда бы он ни прилетел, он видел наше общество, распространяющее пищу. И он спросил, а правда, что ваша организация называется кухонная религия? Я ответил, не совсем. Certainly taking prasadam and distributing prasadam is an integral part of our Krishna conscious movement. I was thinking it would better he knows us as the Hare Krishna movement, as the movement that spreads the chanting of Hare Krishna and the dancing and ecstasy. And I had to tell him that our process is really singing and dancing. Afterwards, we take that prasadam. И, конечно, принимать прасад и делиться прасадом – это неотъемлемая часть нашего процесса, но было бы гораздо более здорово, если бы люди знали нас как движение Харе Кришна, как движение, в котором люди постоянно танцуют и воспевают в экстазе. Я на самом деле объяснил этому пилоту, что сначала мы поем, танцуем, а затем уже принимаем прасад. So you see how nice it is when we're chanting through the streets. Navadvip's transcendental, but it becomes revealed that we get the revelation of the sanctity of the Dham when we're chanting, and people get caught up in that. Everyone's saying, Jai Nitai, Jai. You can't say Radhe Radhe, like what? You just say Jai Nitai here, and their hands go up in the air. Everyone, even I said it to a Muslim man, he said, Nitai. And I said, Salam Alaikum. He was very happy. И вы можете ощущать, что когда мы проходим по улицам Навадвипы с киртаном, святость Дхаммы еще больше раскрывается нам. И люди, они очень счастливы видеть нас, они возносят руки к небу и кричат «Джай Нитай». Никто не говорит здесь «Рады-рады», потому что это не то настроение. Даже один мусульманин подошел ко мне, и я сказала ему «Джай Нитай», он ответил «Нитай». И я ответила ему «Салям алейкум», он был очень счастлив. People love to see the kirtan. Oh, you think, but they're already devotees. No, yes, they're devotees, but we're still here. This is a work in progress. So the work is finished when we cross into Vaikuntha and go to Goloka. Then we can rest a little bit. But until then, they have to keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. So we need it and they need it as well. Although we are trained to see that all the residents of the Dham have 4 arms. But still. Мы можем думать, что на самом деле все проживающие здесь люди это уже преданные,
Но это нужно и нам, и им, потому что работа не закончена, пока она не достигла совершенства, пока мы не пересечем океан рождения и смертей и не окажемся в духовном мире, мы должны продолжать воспевать Святое Имя. И это относится и к нам, и к ним. If there is any opposition, if there is any animosity, if that's there somewhere, surely if there was a daily harinam going here, singing and dancing, distributing delicious prasadam, distributing Prabhupada's books, you can imagine the whole atmosphere would change and everybody would be on our side, because who can resist the sweet chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И даже если бы существовала какая-то оппозиция, противостояние нам и враждебность, то благодаря ежедневным харинамам и распространению вкуснейшего прасада мы могли бы преодолеть все, потому что никто не может противостоять сладкому воспеванию Харе Кришна. Это белоснежный лотос удачи. One devotee was telling me this morning that he was speaking with one Mataji. She's been here in Mayapur for 30 years. Мне сегодня один преданный рассказал, что он разговаривал с Матаджи, который живет здесь уже 30 лет. And she's never been on a parikrama outside of the gates. И она никогда не ходила на парикрамы за ворота Майяпура. Of course, that can be glorified. Конечно, это можно и прославить. Someone is so dedicated to their service to Guru and Krishna that just stay put into that service. That can be glorified. But another aspect is that it's nice to come out here and chant. Потому что здорово, когда кто-то так поглощен служением гуру и его миссией, но другим аспектом нашей практики является то, что нужно выходить и заниматься санкиртаной. How many devotees live in our Mayapur Chandadaya Mandir? How many thousands? Сколько тысяч преданных живет в Майяпуре? 5,000. 5000. Registered. Some are not registered. Зарегистрированных означает, что кто-то не зарегистрирован. Coming and going. Yeah. So, what is it to have a kirtan party of 50 people coming out every day across the river? It's good to get out, get some exercise, get some fresh air. That's like the really mundane side of it, but it's good to come out and chant and dance, and this is what we do. And that chanting in public, the holy name gives a lot of mercy when you chant in public. И поэтому не составит труда набрать группу из 50 преданных, каждый день переправлять их через реку. Вы знаете, гулять очень хорошо, дышать свежим воздухом, упражнение такое, ходьба. И это, конечно, материальная сторона, но так или иначе, это то, чем мы занимаемся. Мы должны выходить и совершать санкиртану на публике. We say Shrinam Prabhu. That means the holy name is a person, is conscious. It's Krishna. Мы называем Шринам Прабху, это означает, что святое имя — это личность, это сам Кришна. He's giving lots of mercy. И он дает множество милости. So it's been explained, perfect, more perfect, and most perfect. That Dwarka is perfect, but Mathura is more perfect, but Vrindavan, because of the spontaneous love of the Brajavasis for Krishna, it's most perfect. Описывается совершенство, что-то более совершенное и самое совершенное. Дварака является совершенной, Мадхура более совершенной, а Вриндаван самый совершенный благодаря чистой любви преданных к Господу. Perfect, more perfect, most perfect. Совершенный, более совершенный, самый совершенный. Jiva Goswami describes the Dhams like that. Джива Госвами описывает таким образом So you дамы. could use the same analogy in chanting that japa is perfect. More perfect is congregational chanting because it's loudly. Most perfect is taking the chanting to the streets because then the holy name is very happy because that's the desire of Chaitanya Mahaprabhu, that this chanting go all over the world. So if you go out on the streets and chant, then you get lots of mercy from Shrinam Prabhu. So here you have a nice town, Navadvip. You can take the boat over, nice boat ride. Let's go for a boat ride. You go for a boat ride, and it's like green, and it's jungle, and there's no monkeys. There's just those Hanuman monkeys, what are they called? Langurs. They're really friendly. You can shake their hands. And then you come in the kirtan here, and wow, you can come, 2 or 3 times a week with a harinam party. Why not? Distribute prasadam, distribute books. Everyone will love you. То
Точно таким же образом можно описать воспевание. Наша джапа является совершенной, киртан является более совершенным, но когда мы выносим это воспевание на улицы города, оно становится самым совершенным, потому что тогда Святое Имя очень довольно вами. Шринам Прабху, он хочет выходить на улицы и быть доступным всему миру. Это миссия, которую установил Господь Чайтанья. И поэтому не составит труда 2-3 раза в неделю выезжать на лодке. Это замечательная прогулка на лодке через джунгли, через зелень. Потом вы приходите сюда, все вас любят. Здесь нет обезьян, здесь только лангуры, которые очень дружелюбные. Вы можете даже их за руку потрясти. Some families don't even leave their apartments. Я слышала, что некоторые семьи даже из квартиры не выходят. Anyway, we have to be reminded. И поэтому нам нужно быть очень сознательными. We have to be reminded because when there's a candle, a bright candle, what's the darkest place? The darkest place is right under the candle, because the light goes out like this. So the darkest place of the candle is not here or there; it's right under the candle. Когда зажигается свеча, самое темное место находится именно под свечой, а не вдали от нее. So we can be in Vrindavan and we can be in Mayapur, Jagannath Puri, but unless we're in the right consciousness and doing the right things, we may not get the real benefit. We may be in darkness. Мы можем находиться во Вриндаване, в Майпуре или в Джаганнатхапуре, но пока мы не находимся в правильном сознании, мы можем находиться в той самой темной части под свечой. Of course, I'm not saying that anyone in Mayapur, Chandadhara Mandir is in darkness because we do move around, but I'm just stressing that, there's so many towns and villages here, and His Holiness Jaipataka Maharaj, organized and expanded the Namhara program, so there's thousands and thousands of devotees. But like Bhaktivinoda Thakur said, he won't be happy until all 14 worlds are chanting Hare Krishna in ecstasy. So there is work to be done here. И, конечно, мы не говорим, что целый Майяпур находится в темноте, потому что преданные все равно передвигаются. И Джайпатака с вами сделал огромный труд, открыв программу Намахаты и создав тысячи и тысячи преданных. Но Бхактивинод Такур говорит о том, что он не будет счастлив, пока все 14 миров не будут воспевать Харе Кришна. And in Vrindavan, we're always reminded of the importance of going on parikrama by His Grace Dinabandhu Prabhu. He goes out every day, somewhere or everywhere with a parikrama party, so we don't forget. It's very much part of our lives to go around Vrindavan, following in the footsteps of Dinabandhu Prabhu. И во Вриндаване нам постоянно напоминают о важности парикрамы Динабандху Прабху, который каждый день с какой-то группой выходит на парикраму в различные места. И нам необходимо, чтобы нам это напоминали. And here you have the equivalent. You have Naragopal Prabhu. He knows these places and he's attached to these places and he speaks so nicely about these places. I'm sure if it was encouraged, he could go out every day just like Dinabandhu. It's the same situation. Здесь его эквивалентом является Нарукапал Прабху, который знает эти места и привязан к этим местам и может говорить о них замечательно. И поэтому вы можете ходить с ним каждый день. So yes, let's do this again. Давайте снова сделаем это. You can go to different holy places once in a while, but you can always go on Harinama-iniциацию. Мы можем раз в несколько дней ездить в какое-то священное место, но каждый день мы можем ездить в Навадвипу. So my Navadvip Mayapur Parikrama Guru has asked me to speak here today, and I don't know as much as he does, but this is how you learn. You learn by speaking. И мой парикрамный гуру здесь, в Майпуре, в Навадвипе, попросил меня сегодня рассказать что-то об этом месте. Я так много не знаю, как он, но учиться благодаря говорению — это очень хорошо. So this is the Samadhi Mandir of Srila Jagannath Das Babaji, who we see as the spiritual master of Srila Bhaktivinoda. Это самадхи и баджан-кутил Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи, которого мы видим как гуру Бхактивинода Такура. Technically he was a Shiksha Guru, but from Chaitanya Charitamrita we learn that there's no difference between the initiating spiritual master and the instructing spiritual master. They just perform different functions, essential functions. И технически он являлся его шикша-гуру, но из читания Чаритамриты мы узнаем о том, что не существует разницы между дикша и шикша-гуру, потому что они просто выполняют различные функции. So we say that
Jagannath Das Babaji was the guru of Bhaktivinoda Thakur. Поэтому мы обычно говорим о Джаганнатхе Дасе Бабаджи как гуру Бхактивинода Тхакура. And Bhaktivinoda Thakur was very fortunate because his guru lived 144 years. И Бхактивиноду Тхакуру очень повезло, потому что его гуру жил на протяжении 144 лет. Some of us lamented our spiritual master, disciples of Prabhupada. He left when we were just youngins. We were just really in spirit. We were infants in spiritual life, you could say. И наш духовный учитель оставил нас, когда мы были еще младенцами в духовной жизни. How nice it is if your spiritual master can live into a ripe old age. И очень здорово, когда духовный учитель доживает до действительно старого возраста. So Jagannath Das Babaji, he lived 144 years. Джаганнат Дас Бабаджи жил 144 года. He took diksha. He took the Babaji diksha from Sri Madhusudan Das Babaji. Он получил Бабаджи дикшу от Мадхусудана Даса Бабаджи. Madhusudan Das Babaji was a Babaji, highly respected Gaudiya Babaji, and he lived at Suryakund in Vrindavan. Мадхусудан Дас Бабаджи был высокоуважаемым Гаудией Бабаджи и жил на Сурьякунде. By some causeless mercy, I've obtained or received the beads that he used to wear. You see me sometimes wearing those beads around my neck. I received those beads. It's a long story, but received those beads that he used to wear. По какой-то неоценимой удаче я смог получить те бусы, которые он носил. Вы видели, может быть, иногда я ношу такие большие бусы. Они принадлежали ему. So sometimes our acharyas, they lived in Vrindavan, sometimes they lived in Navadvip, sometimes they would go on Kirtan in Jagannath Puri. Наши ачарьи проживали во Вриндаване или в Навадвипе, или иногда ходили на парикраму в Джаганнатхапуре. So it's said that Jagannath Das Babaji, he lived 6 months in Sri Navadvip Dham and 6 months in Vrindavan. Описывается, что Джаганнат Дас Бабаджи проживал 6 месяцев во Вриндаване и 6 месяцев в Навадвипадхаме. I'm getting the bug here, the Navadvip Mayapurnam bug. So I think this is actually nice. It's 6 months here, 6 months there. I have to preach too, so I can come on, figure it out something. И я, кажется, заражаюсь вирусом здесь, Навадвипадхамой. И мне теперь хочется 6 месяцев жить во Вриндаване, 6 в Навадвипе. Ну, конечно, проповедовать тоже надо. And as he grew older, he'd go back and forth like this. At 125 years of age, his body was bent like a semicircle, and his eyelids hung over his eyes like they said, like a stage curtain. His eyelids. И вот он ходил туда-сюда до того, как достиг возраста 125 лет, 125 лет. Описывается, что его тело было уже согнуто в полукруг, а его глазницы закрывали глаза подобно занавесу. And when he did his puja, because you'll see here Gopal, that's his deity, the small deity is right in front. Gopal was his deity, and he had a Govardhan Shila. This is his Govardhan Shila and his little tiny deity, very cute deity of Krishna. И он поклонялся божеству Гора-Гопала и также Говардхан Шили небольшой, который находится здесь на алтаре. So when he got older, he couldn't do a very elaborate puja, and neither did he need to because his heart was fully surrendered to Krishna. But when he would offer tulsi leaves to his Govardhan Shila, his disciples had to pick up his eyelids, the skin, so his eyes could see the deity and offer the tulsi, then they put them back down. He'd go on chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И вот уже в своем старом возрасте он не мог поклоняться толком божествам, хотя ему и не нужно было, потому что он был полностью предавшийся душой. Но когда он предлагал листья туласи своим божествам, его ученикам приходилось приподнимать его верхнее веко для того, чтобы тот мог разглядеть божества. And in his old age, he couldn't walk because he was so old. So he had a very surrendered disciple, Bihariji. Bihariji would carry him on his shoulders everywhere. И он был настолько стар, что не мог уже ходить, и тогда его преданный ученик по имени Бихариджи носил его в корзине. Or his disciples would carry him in a palanquin, like a basket. Или другие ученики носили его на паланкине. And he would just be all bent over.
И он просто в таком согнутом положении воспевал в нем. But you know, in those days there were lots of harinam parties going on. You know, like that was a tradition here. People have kind of forgotten there was kirtan going on all the time. And when he was out and about going somewhere for darshan or whatever, whenever a kirtan party would pass by, he'd just jump out of the basket and start dancing in ecstasy. And no one could explain it, especially the doctors. No one could explain how he could do that. It was as he got empowered when he was chanting. На тот момент существовало очень много преданных в этой области и много групп киртана. И когда бы Джаганнатха Даса Бабаджи не встречал группу киртана, он просто выпрыгивал из своей корзины и начинал петь и танцевать в экстазе. Никто, особенно доктора, не могли объяснить этот феномен, но мы понимаем это так, что он был уполномочен Господом на это. And he would dance and twirl and spin, and even the young boys couldn't keep up with him. И он танцевал, вращался, прыгал, и даже юноши не могли за ним успеть. This is the power of the holy name, that it elevates us beyond the modes of nature, beyond any imperfections, anything mundane and material, to the transcendental platform. Таково могущество святого имени, оно поднимает нас над мирским до трансцендентного уровня. And he would consider it, this mercy has come to him in the form of the holy name from Lord Nityananda. И он принимал эту милость в виде святого имени, как милость Господа Нитьянанды. So during the kirtan, he would call out he would sing like this. И во время киртана он пел следующим образом. Nitai, nitai ki nama inechi re, ki nama inechi re ki nama ditichi re. Oh Lord Nityananda, what a wonderful name you have brought. О Господь Нитьянанда, какое замечательное имя ты привез. Oh Nitai, what a wonderful name you have given. О Нитай, какое замечательное имя ты дал. This is the mood of kirtan. Таково настроение киртана. Just like sometimes I scream out in the kirtan, mercy, mercy. That we're begging for mercy. So he's thinking like this during Nitai, what this gift you have given is so wonderful. This kirtan, this harinam. Как я иногда бывает, кричу во время киртана «милость, милость», потому что мы молимся о милости. И точно так же он говорит «Нитай, такой замечательный дар ты нам дал, спасибо тебе». And also his sadhana was impeccable. И также его садхана была We see непоколебима. the same characteristics in these Gaudiya Vaishnava acharyas. We've been speaking about Namacharya Haridas Thakur. 300,000 names a day and going out and preaching to the most fallen. So Jagannath Das Babaji like that. He'd do kirtan in public for the benefit of everybody, but in his personal bhajan, he would chant the whole night, and the next morning when he got up, he would offer 1,108 obeisances to his deities. И мы видим те же самые характеристики, встречающиеся у различных ачарьев в нашей цепи преемственности. Как Харидас Такур, он показывал нам пример того, как нужно быть не только с твердым в своей садхане воспевания 300 тысяч святых имен, но также и в проповеди. И Джаганнат Дас Бабаджи, он совершал киртан для блага всех живых существ, но одновременно с этим в своем личном баджане он воспевал всю ночь, а утром, когда просыпался, он прилагал 1108 поклонов своим божествам. He can't walk, he has to be carried in a basket on the shoulders of his disciple, but he can't bend down, but he's offering 1,108 obeisances to these deities every morning. Он не мог ходить, он был согнут в полукруг, но тем не менее он предлагал 1108 поклонов своим божествам каждый день. I'm only 68, and you may have noticed, I have a hard time going down and getting up now. Now the disciples are picking me up. And he's 148 or whatever, and he's offering 1,100 every day. This is called determination. Мне всего лишь 68 лет, и вы, возможно, заметили, что мне уже тяжело склоняться и потом вставать из поклона. Ученики должны поднимать меня. А Джаганнатху Даса Бабаджи было 108 лет, и тем не менее он делал это. A particular characteristic, he was always enthusiastic to do some service for the Vaishnavas. Although he was the senior-most Vaishnava of his time, he would ask the devotees, is there some service I can do for you? No? Why are you depriving me of this nectar? Is there some service I can do?
Nobody wanted to accept his service because he's the most senior Vaishnava, but showing us the path. Вот что такое решимость. И также он очень любил служить преданным, несмотря на свой возраст. Когда бы он не встречал вайшнавов, он всегда спрашивал, как он может послужить им. Но преданные обычно отказывались, потому что он являлся старейшим из преданных. И тот в ответ говорил: почему вы лишаете меня такого служения важного? И он показывал нам тем самым процесс и путь. It's said that he lived as a very strict ascetic. Описывается, что он был очень строгим аскетом. And he had a very strict diet. У него была очень строгая диета. Especially during Chaturmasya, the 4-month fast. Особенно во время 4-месячного поста Чатурмасья. During the Chaturmasya, Jagannath Das Babaji would only eat, the first month, he would only eat 4 bananas in the evening. На протяжении первого месяца Чатурмасьи Джаганнат Дас Бабаджи ел по 4 банана каждый вечер. In the second month, he would only eat guavas, that fruit, in the evening. На второй месяц он только ел гуавы вечером. And the third month, he would only drink whey. Третий месяц он пил только сыворотку. In the fourth month, he would only eat boiled banana flowers without salt. А в 4-й месяц он ел только вареные цветки банана без соли. That's pretty austere. Это очень аскетично. Here in Mayapur, we have our pizza parlor and our Baskin-Robbins and. Здесь в Майпуре у нас есть и своя пиццерия, и Баскин-Роббинс. We can't imitate it, but we can follow in the footsteps, and we can restrict ourselves like on Ekadasi, we have restrictions. Мы не можем имитировать это, но мы можем вдохновиться от этого и, например, следовать Экадаши более строго. And he was admired for this Vachavegam, Manasakrodavegam, Jivavegam, Upashtavegam, this strict control over his mind and his senses. Он был очень уважаем за тот контроль над чувствами и умом, который он проявлял. But one time he shocked his followers and members of the public because he was walking through Navadvip and he got hungry, so he begged a chapati from this was actually in Vrindavan. He begged a chapati from a Vrindavan street sweeper. Но однажды он поразил своих учеников и последователей тем, что на прогулке во Вриндаване он проголодался и попросил чапати у подметальщика. So some of the senior men in Vrindavan, they approached him and they said, Babaji, you're the crest jewel of Braja. И некоторые старейшины, обратившись к нему, сказали: Бабаджи, вы являетесь главным украшением Браджа. Therefore it pains us to hear anyone criticize you. Поэтому нам больно слышать критику в ваш адрес. But now so many people are talking against you. Но теперь так много людей говорят против вас. They're saying Baba has gone mad. Они говорят: Баба сошел с ума. If he defies the age-old traditions, what will happen to society? Если он предает наши древние традиции, что произойдет с обществом? He's a very high spiritual person, but he's begging rotis from street sweepers. Он является возвышенной духовной личностью, но он просит чапати у подметальщика. So Babaji replied, Бабаджи ответил: you all learned men, вы все ученые люди. don't you understand the importance of the dust of Vrindavan? Разве вы не понимаете важности пыли Вриндавана? It is so surcharged with Krishna prema that even Lord Brahma desires to become a particle of Braj Raj, or the dust of Vrindavan. Она настолько заряжена Кришна премой и любовью к Богу, что даже сам Господь Брахма желает стать частицей этой пыли. Therefore, isn't a Vrindavan street sweeper who's constantly serving the dust? Поэтому разве подметальщик Вриндавана, всегда служащий пыли Вриндавана, breathing the dust, вдыхающий ее, rolling in the dust, катающийся в ней, and bathing in it more pure than any of us? купающийся в ней, разве он не более чист, чем мы? And everybody went silent, Все замолчали, indicating they accepted his conclusion that the street sweeper is just totally surrounded by the dust, so he must be very pure. So to get a roti from him is no big deal. И они этим самым высказали свое согласие, что подметальщик во Вриндаване, который всегда служит этой пыли, он абсолютно чист, и нет ничего плохого в том, чтобы попросить у него We should чапати. never let our minds criticize an advanced devotee.
Мы никогда не должны позволять своему уму критиковать продвинутого It's преданного. like it said that when Lord Nityananda goes into a liquor shop, don't think bad things. He's not going in the liquor shop like an ordinary person to drink. He's going in the liquor shop to preach Krishna consciousness. Как описывается, что если вы видите, как Господь Нитьянанда заходит в таверну, вы не должны критиковать его за это, потому что он идет туда для того, чтобы проповедовать. I know myself when I was doing Sankirtan in France. Today we had the French devotees with us for Kirtan. We would do store to store. Я помню, что когда я был преданным Санкиртаны во Франции, я ходил от магазина к магазину. And you may not believe this, but you should accept it. My favorite place for distributing books was the boucherie, where they sell the meat, the butcher shop. Why? Because those guys were so miserable because of their sinful life. They were suffering so much. They took more books than anybody else in any other store. Always the butchers took a lot of books. And the prostitutes in the red light district of Paris. That was one of my favorite places. I just they'd be sitting there waiting for customers. I'd sit with them. And they'd buy books, and we'd talk about Krishna consciousness. And then their customers would come in, they were frustrated, I'd sell books there too. So if someone goes into a boucherie, or avec la femme de la nuit, we shouldn't think, oh, what is he doing? He's going there to preach. Вы можете верить People are more этому receptible when they're suffering. или не верить, но моим любимым отделом, в котором всегда брали книги, являлся отдел мясника. Потому что люди там настолько страдающие, что они легко берут несколько книг. Также я очень любил проповедовать проституткам в районе красных фонарей. Они сидели там, ждали своих клиентов. Я садился с ними, мы разговаривали о сознании Кришны, они покупали у меня книги, потом приезжали их клиенты, они тоже выглядели очень несчастными, я им книги распространял. Поэтому если вы видите, что кто-то идет к мяснику или кто-то идет в район красных фонарей, не нужно думать об этом человеке плохо, он идет туда, может быть, чтобы проповедовать. Lord Chaitanya, known as Patit Pavana, he's the deliverer of the most fallen. Therefore, Narottam says, I'm the most fallen, I deserve your mercy first. He wasn't just saying that, he felt like that. Господь Чайтанья известен как Патита Павана, спаситель самых падших. Поэтому Нароттам Дас Такур называет себя самым падшим и самым достойным этой милости. И он не просто говорит, он действительно чувствует это. So we shouldn't hesitate to preach to anyone and everyone. We shouldn't make distinction because Mahaprabhu didn't make, Nitai didn't make distinction. Mahaprabhu's mercies for everyone, the real glories of the holy name come out when we see the holy name deliver the most fallen people on the street. Поэтому мы не должны сомневаться в том, нужно ли проповедовать тем или иным личностям. Господь Нитьянанда не делал никаких различий, и мы должны следовать по его стопам, и святое имя освобождает абсолютно всех. One time we were in Harinam on the Champs-Élysées. Chandrasekhar Acharya will tell you it's the most important street in France, the Champs-Élysées. And we were doing Harinam down there. And I was distributing books alongside the Harinam party. And one boy came up, and I stopped him. Однажды мы проводили харинаму по главной улице во Франции, и тогда я остановил одного юношу, я распространял книги. And you know, it's all the personal touch really in preaching. It's the personal touch that makes the difference. So I just said, hey, where are you going? И всегда Didn't try to sell the book. I say, where are you going? Всегда нужно очень личностно дотрагиваться до людей. И поэтому я просто спросила этого юноши, эй, а ты куда идешь? He said, I'm on my way to the Seine River to jump in and commit suicide. И он ответил, я иду на реку Сена для того, чтобы прыгнуть в нее и совершить самоубийство. He said, I've lost, my wife left me, my child died recently, I got kicked out of my job, I can't handle it, I'm going to go jump in the river. I said, wait a minute, let's talk about it. И он начал рассказывать, моя жена от меня ушла, у меня умер ребенок не так давно, меня выкинули с работы, и я больше не могу этого выносить. И я остановил его и сказал, ну давай поговорим об этом. I said, there's always an alternative to every problem in this world, and that's found in this book, Bhagavad Gita. Любой проблеме существует альтернатива, и ее можно найти в этой книге Бхагавад-гите. One time Prabhupada told one of my godbrothers, write a book, Spiritual Solutions to Material Problems. Однажды Шрила Прабхупада, обратившись к одному из моих духовных братьев, попросил его написать книгу «Духовное решение материальных проблем». So he bought the book. И он купил книгу. I said, what are you going to do with it? He said, I'll jump in the river with it.
Я спросила, а что ты с ней делать будешь? Она I said, ответила, wait a minute, that's why I sold it to you, that you could jump in the river. и он сказал, я с ней в реку прыгну. И я ответил, я тебе не для I этого said, ее come продал. with me, and I brought him into the kirtan party and taught him the mantra, and he spent 2 hours chanting with us. Тогда я взял его в группу Киртана, и он 2 часа провел, воспевая с нами. And then I brought him back to the temple, and he was a little crazy, so I was like, why are you bringing this crazy boy to the temple? He's crazy. I said, Prabhupada said you have to be a little crazy to join the Hare Krishna movement. Потом я привел его в храм, и он был такой немного сумасшедший, и преданные начали спрашивать у меня, а что ты этого поехавшего-то привел? И я процитировала Прабхупаду, который утверждал, что для того, чтобы присоединиться к Харе Кришне, нужно быть чуть-чуть сумасшедшим. And I said to that devotee, you're a little crazy too, no? He said, no. He said, are you? I said, yeah, you know I'm a little crazy. Everyone knows I'm a little crazy. Я сказала тому преданному, так и ты тоже чуть-чуть сумасшедший. И тот спросил, и ты тоже? Я говорю, так все знают, что я сумасшедший. To make a long story short, because we're here to glorify Jagannath Das Babaji, but hopefully he'll be pleased with this katha, that boy eventually joined the temple. He stayed with us and he eventually joined the temple and he became a prominent book distributor in France. И для того, чтобы сделать эту длинную историю короткой и удовлетворить Джаганнатха Даса Бабаджи этой катхой, я скажу лишь то, что потом этот человек, он стал преданным и затем стал одним из лучших распространителей книг во Франции. По-моему, он стал учеником Хридаянанды Махараджа. So this is the power of Sankirtan. So we can't be afraid of associating with people who are not clean or not cultured or a little crazy. This is a movement of mercy. Поэтому это сила Санкиртана, и мы не должны бояться обращаться к людям, которые выглядят нечистыми, немного сумасшедшими, потому что у этой милости нет предела. Then we become like smarta brahmanas. We are better than them, and that will be the beginning of the fall down of ISKCON. If we start thinking that we're better, we're not better. We're more fortunate. And we're meant to keep that good fortune, we have to share that good fortune with others. Иначе мы рискуем стать как смарта браманы, и это станет началом падения Искона. Мы не должны думать, что мы лучше, чем другие люди. Мы просто более удачливы, и для того, чтобы сохранить эту удачу, мы должны делиться ей. You see, when we chant down the street here, people, here in Bengal, I notice they have kind of a glum look. It's just that's how the face is. You say, Jani Tai. Oh, Jani Tai! Everybody, even the Muslim men said, Nitai. And I said, Salam alaikum. Alaikum salam. He said, so like that, you say the holy name. Yamuna Devi used to say, this is the magic moments. You see the magic moments when they light up by Kripa, by Gaur Shakti, by the internal potency of Chaitanya Mahaprabhu. People become alive. Because real life is Krishna consciousness. И вы можете видеть, как люди, они расцветают, когда слышат святые имена. Здесь, в Бенгалии, у всех обычно такой немного загруженный вид, просто у них лицо так построено. Но когда вы говорите им «Джай Нитай», вы видите, как они начинают сиять и улыбаться, и говорить тоже вам в ответ «Джай Нитай». Даже мусульманин не ответил «Нитай», я ему сказал «Салям алейкум, алейкум ассалям». И это, как Ямуна Деви говорит, волшебные моменты в сознании Кришны, которые мы должны учиться замечать. Святое имя, оно освещает людей и делает их счастливыми. Material life, trying to enjoy through the body, through the senses, that is probably a glorification of a dead body. Материальная жизнь, эти попытки наслаждения через материальные чувства, Прабхупада называл это просто украшением мертвеца. Real life is Krishna consciousness. Истинной жизнью является сознание Кришны. And you ignite a firestorm when you preach Krishna consciousness. И это подобно лесному пожару, когда мы проповедуем сознание Кришны. The Guru Maharaj of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was Gorkishore Das Babaji. Гуру Махараджем Бхактисиддханта Сарасвати был Горкишор Дас Бабаджи. And he was also like Jagannath Das Babaji. He was an ascetic. That was just a social custom. Men who wanted, in those days, that was accepted that you would become an ascetic. So Gorkishore Das Babaji was an ascetic. И Горкишор Дас Бабаджи, так же как Джаганнат Дас Бабаджи, был аскетом. На то время это было очень распространено в этой традиции, что вы становились аскетом. For covering his head, he had a tiger skin
cap, and he sometimes ate out of a human skull. Для того, чтобы покрывать голову, он использовал шапку из тигриной шкуры и иногда даже ел из человеческого черепа. Is that one of our children? Ты там из наших детей плачешь? But he was a renunciate, but sometimes he tried to preach. Он был отреченным человеком, но иногда он проповедовал. One time he put on a Pukka Shantipur dhoti, like a fancy dhoti. He put a dhoti on and a wrapper, and he came on the street, Gorkha Das Baba, and he tried to preach. Nobody would listen. И вот однажды он нарядился как пака преданный из Шантипура, он надел дхоти и обмотался чадром, вышел на улицу, но никто его не слушал. Well, nobody wants to hear, so okay. Put back on his Babaji vesh and went to the river, and just so no one would disturb him, he went to where people pass stool, and he sat under a boat, an upside down boat, and he chanted Hare Krishna. Но он не расстроился, подумал, ну раз меня никто не слушается, он переоделся и пошел обратно на берег Ганги. Для того, чтобы никто не доставлял беспокойства баджану, он выбрал местом для баджана место, где люди справляют нужду, и спрятался там под перевернутой лодкой. And somebody took a photograph, and that's the famous photograph we have. He's under the boat, but we didn't know that he's in the schoolyard. But why is he there if he wants to share? But people were coming to him with so many mundane material benedictions. He wasn't interested in that. И существует даже знаменитая фотография, где он сидит под лодкой, но мы не знали о том, что это в месте, где люди справляют нужду. И мы можем задаться вопросом, почему он сидит в этом месте, если он хочет делиться. Но люди, они обычно приходили к нему с материальными целями. But he was a preacher. Но он был проповедником. Because he's in our line, so how did he preach? Он в нашей цепи, поэтому как он проповедовал? One time his disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there was a debate between some learned men in a hall, who is better, Brahmanas or Vaishnavas? It was a big thing at that time. Однажды его ученик Бхактисиддханта Сарасвати Такур участвовал в дебатах, потому что на тот момент была актуальная тема, кто выше, вайшнавы или браманы. All the learned men here in Navadvip, they were there, and the Brahmanas spoke first, and we are the Brahmanas, and we are the gods on earth, and we should be respected, and who are these Vaishnavas coming from lower castes, and like that. И все ученые мужи собрались на этих дебатах, и первыми выступали браманы. Они говорили, мы самые высшие из каст, Господь уполномочил нас, поэтому мы лучше, кто такие эти вайшнавы, нужно нас уважать. And then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he came up, and rather than being in a challenging fighting mood, he glorified the Brahmanas. Но затем вышел Бхактисиддханта Сарасвати Такур, и он был не в вызывающем позиции, наоборот, он прославил браманов. He said, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya. What is dear to the Supreme Brahman are the cows and the respected Brahmanas. Our lecture must have turned him around, this Bhaktisiddhanta Saraswati. He understands. Тут процитировал этот стих и сказал, что верховному браману он дороже всего коровы и браманы. И браманы очень обрадовались, подумали, что, может быть, он изменил уже свое мнение благодаря их лекции. Then he quoted Sanatana Goswami's verse where he states that as bell metal can be changed into gold by a mystical process, so a fallen person of low birth can be turned into an elevated Brahmana Vaishnava by proper training in Diksha. And they're going, whoa, wait a minute. Затем он процитировал Санатану Госвами, который утверждает, что точно так же, как латунь может быть превращена в золото благодаря мистическому процессу, точно так же и человек обычный может быть превращен в Брахмана Вайшнава благодаря правильной инициации. Anyway, he went on to explain, he quoted so many verses, how Brahmanas are in the mode of goodness, but Vaishnavas are in the mode of Suddhasattva. Above goodness is spiritual goodness, Suddhasattva, transcendental. And he spoke for a long time. He convinced them that Vaishnavas are superior. They're, by nature, they have the qualities of Brahman, but they are superior in their worshipping the Supreme Lord. Titikshava kunika shurinam shabadahinam, achata shatava shanta, shadava shadabhushana. They have all divine qualities, Vaishnavas.
Затем он процитировал множество стихов из Писаний, которые рассказывают о том, что брахманы находятся в гуне благости, а вайшнавы находятся в шудха-саттве. Они обладают не только всеми качествами брамана, но также они поглощены поклонением Господу, обладают преданностью Ему, и благодаря этому развивают все самые возвышенные качества. So because of British rule, there were some customs, they would clap. We don't do that so much. But the audience of the learned men of Nam, they began clapping. And they stood up, as the British do, and they were clapping and clapping and clapping. Sadhu! Sadhu! Sadhu, they were saying. It was an uproarious confirmation of his showing the superiority of Vaishnavism. And they were roaring with appreciation. И он смог убедить всех присутствующих. И тогда из-за британского правительства в ходу было то, что люди хлопали в знак одобрения. Тогда вся аудитория встала, они начали хлопать и кричать «Саду! Саду!», тем самым признавая то, что он установил преимущество вайшнава над браманом. You are a great sadhu! Ты великий саду. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he went like this. He put his hands and he went like this, meaning that there should be some separation, a line going. So the people parted like that. And there was a clean view of the entrance to the hall. Тогда Бхактисиддханта Сарасвати так развел руками, показывая, что людям нужно расступиться. И когда они расступились, напротив, он стоял напротив входа в зал. And there were the chappals, all the shoes. И там лежали тапки. And next to the door, in the middle of the shoes, was Gorkashore Das Babaji, his spiritual master. Тапки присутствующих, и посреди этой обуви сидел его духовный учитель Горкишор Дас Бабаджи. Bhaktisiddhanta Saraswati said, I deserve no credit. Everything is by the mercy of my Guru Maharaj. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал: я не заслуживаю славы за это. Все это принадлежит моему Гуру Махараджу. Only by his mercy do I have any intelligence or ability to speak. And as he started to glorify Gorkashore Das Babaji, he ran away. Только по его милости я обладаю знаниями, могу сказать что-то. И пока он его прославлял, Горкишор Дас Бабаджи вскочил и убежал. He gave all the credit to the spiritual master. И он отдал всю благодарность своему духовному учителю. So Jagannath Das Babaji, he was very respectful to all the people of Vrindavan and all the people of Navadvip. Джаганнат Дас Бабаджи был очень почтителен по отношению ко всем жителям Вриндавана и Навадвипа. Krishna says in Gita, Aham Bija Pradapita, that he's the seed-giving father of all living entities. And because a devotee of that caliber is not at all on the bodily platform, he sees the person as the soul. He sees him as his brother or sister, because we have the same father. Vidya Vinaya Sampane Bhavaniga Vihastani Sudhichava Sapakicha Pandita Sam Darshanaha. He sees all living entities equally. И он видит, потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что он является отцом, дарующим семя всем живым существам, и он является их отцом. Поэтому человек, который не находится на материальной платформе, видит всех как своих братьев и сестер, он видит их как духовных душ. Especially if they're Dhamvasis, if they're residents of the Dham. Особенно, если они являются Дамаваси, жителями Дхамы. So one time he was just about to take prasad here in Navadvip, and some puppies came and started eating the food in his plate. Вот однажды он уже собирался принять прасад, и пришел какой-то щенок и начал есть с его тарелки. So Bihariji, his servant, became disgusted to see these little puppies devouring his guru's prasad. Go away, go away. И Бихариджи, его слуга, очень расстроился из-за этого и начал прогонять щенят. So Jagannath Das Babaji, it's a famous story, he scolded him. He said, these puppies are Dhamvasis, they're residents of the Dham. Watch out. Это знаменитая история. Джаганнат Дас Бабаджи сказал ему, на самом деле эти щенята Дамаваси, поэтому будь осторожен. They're not ordinary living entities. Это необычные живые существа. I will not eat until they come back to share the prasadam of my plate. Я не буду есть, пока они не вернутся и не будут есть со мной с одной тарелки. Jagannath Das Babaji Maharaj ki. So again,
they would carry him in a basket, and he would become very enlivened when there's kirtan. So one time, to confirm his finding, his conclusion that where Lord Chaitanya actually appeared, because there was some controversy. Some say he appeared here, some there, because if he appeared there, that was their ashram, they'd make lots of money, people would come. Bhaktivinoda did research, but he found what he thought was the place. He saw a light actually in the sky come down on a light, and it showed this particular area was covered with tulsi plants. And he thought he was revealed in his heart that was the place of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. И вот Джаганнат Дас Бабаджи был известен тем, что он выпрыгивал из своей корзины во время киртанов. Однажды произошла такая ситуация, что все провозглашали свой ашрам местом явления Господа Чайтаньи, потому что тогда они могли зарабатывать много денег и получать все пожертвования. И Бхактивинод Такур проводил исследования, где именно находится это место. И однажды он увидел свет, исходящий от одного холма, на котором росли деревья туласи, и в его сердце ему раскрылось, что это и есть то место. But to confirm it, he brought Jagannath Das Babaji, there, his spiritual master, he brought them in the Palanquin, just to say, could you confirm this? You're my guru, you have the transcendental vision. And when he came to that spot, Jagannath Das Babaji bolted out of the basket and started dancing in that area, which were the tulsi plants. And when they moved those tulsi plants, that was considered the exact place. There was a tree there. That tree is still there. That was the tree under which Nimai was born. That was the confirmation for the Vaishnava community. Но для того, чтобы подтвердить это, он позвал Джаганнатха Даса Бабаджи, своего гуру, для того, чтобы тот посмотрел на это место. И его принесли туда в паланкине. Когда он дошел до этого холма, он выпрыгнул из паланкина, начал петь и танцевать. И для преданных это служило подтверждением того, что именно то дерево, которое находилось посреди кустов туласи, и является деревом, под которым родился Нимай. Just like we say, Prabhupada said, if Prabhupada said it, if it's recorded or it's in his books, then it's Shastra. Prabhupada said. So the Jagannath Das Babaji danced there and confirmed. That was enough for the Vaishnava community. That's Yogapith. И это точно так же, как для нас, когда говорят, что Прабхупада так сказал. Если это написано в его книгах или он написал это в письме, то для нас это является точно такой же шастрой, точно таким же неоспоримым утверждением. И для вайшнавов того времени доказательством того, что это йога Питхи, было то, что Джаганнат Дас Бабаджи начал там танцевать. So Jagannath Das Babaji had many disciples. У Джаганнатхи Даса Бабаджи было много учеников. And he regularly gave the following instructions to them. И он регулярно давал им следующие наставления. If you listen to the different gurus, they have a certain theme. There's, Bhakti Churu Maharaj, and Lokanath Maharaj, and Bhakti Bringa Govinda Maharaj, Shiva Maharaj. They're all presenting the same philosophy in their unique way, and they often say the same verses again and again, and come up with the same themes like that. So Jagannath Das Babaji, he gave the following instructions often to his disciples. Как вы знаете, у некоторых гуру есть определенная тема, на которую они любят говорить, и определенные наставления, которые они подчеркивают у Бхактичару Махараджа, у Локанатхи Свами, у Говинда Махараджа. Они часто цитируют одни и те же стихи, они часто говорят об одном и том же. И также у Джаганнатхи Даса Бабаджи было это наставление. So he said, you must avoid materialistic women. Он говорил, вам нужно избегать материалистичных женщин. Or men who associate with materialistic women. Или мужчин, которые общаются с ними. Or with a man who in any way associates with a man who associates with materialistic women. Или мужчин, которые общаются с мужчинами, которые общаются с материалистическими женщинами. He said to realize the supreme goal of life. Для того, чтобы осознать высшую цель жизни, you must repeat Harinam regularly and steadfastly. Вам нужно регулярно воспевать харинаму. Steadiness is so important that it must be maintained, even at the cost of one's life. Стабильность настолько важна, что нужно поддерживать ее даже ценой собственной жизни. Never forget that Lord Chaitanya is more merciful and benevolent than Krishna. Никогда не забывайте о том, что Господь Чайтанья более милостив и великодушен, чем Кришна. Krishna is like a just ruler who takes into account your offenses. Кришна подобен справедливому правителю, который засчитывает ваши оскорбления. In his administration of justice.
И его администрация судит нас. But Gora does not take your offenses into account. Но Гаура не принимает во внимание ваши оскорбления. Whereas Krishna is more interested in the dispensation of justice, Пока Кришна более заинтересован выполнением справедливости, Gora is more interested in the distribution of mercy. Гаура более заинтересован тем, чтобы раздавать милость. From this point of view, Gora Kirtan is more useful than Krishna Kirtan. С такой точки зрения Гаура Киртан более полезен, чем Кришна Киртан. Gora Kirtan means Гаура Киртан означает Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi, which we chant before we chant the mantra. это то, что мы воспеваем перед воспеванием Махамантры. Or Gora Hey, Gora Hey, Gora Hey, Hey, Gora Hey. Krishna is the avatar of Dupuri Yuga. Кришна был аватаром в Двапара-югу, And Gora is the Kali Yuga avatar. а Гаура это Кали-юга аватара. We should sing the name and glories of the avatar in whose age we live. Мы должны воспевать славу той личности, той аватары, которая пришла в наш мир. Just as in a kingdom we praise the ruling king. Точно так же, как в царстве обычно воспевают славу царствующего Jai правителя. Sachinandan Gora Hari, Jai Sachinandan Gora Hari. Jai Sachinananda Gora Hari, Jai Sachinananda Gora Hari. Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol. I think there was some resolution about that, but that was the first kirtan I heard Vishnu John Maharaj lead, and that made me a devotee, so I hope I don't get in trouble. Я помню, была какая-то резолюция по поводу того, что это нельзя петь, но это был первый киртан, который я услышала от Вишнуджана Махараджа, благодаря которому я стал преданным, поэтому я иногда себе такое позволяю. So here is the sacred full samadhi of Jagannath Das Babaji, Здесь находится священная полная самадхи Джаганнатхи Даса Бабаджи, as well as his worshipful deities, Gaur Gopal and his Govardhana Shri. божества, которым он поклонялся, Гургопал и Говардхана Шрила. What better darshan could you ask for? О каком лучшем даршане можно просить? And although everything is perfectly complete in our compound here, the process becomes even more complete by coming to these places and begging for mercy to be the proper representatives of modern day Gaudiya Vaishnavism. И хотя все здесь уже присутствует, и уже здесь можно достичь совершенства, мы все равно приходим сюда для того, чтобы молиться о том, чтобы стать достойными представителями нашей Гаудия Сампрадай. We have to maintain the tradition as it is, but be intelligent enough to present it according to time, place and circumstance, and for that we beg Jagannath Das Babaji, we beg Bhaktivedanta Thakur, Gorkashnar Das Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati, and our own beloved Srila Prabhupada to give us the intelligence how to do that, to keep the Sankirtan movement going on for the next 10,000 years. Мы должны представлять свою традицию достойным образом в соответствующем времени, месте и обстоятельствах. Поэтому мы молимся здесь Джаганнатхи Даса Бабаджи и Горакишору Даса Бабаджи, Бхактивинода Такуру, Бхактисиддханте Сарасвати о том, чтобы они дали нам разум, как это сделать. And I want to thank all of you, the audience, for giving me this opportunity to repeat some of the glories of this illustrious Acharya, thereby purifying my heart and your heart as well. And we followed his lotus feet, Jagannath Das Babaji, and beg his mercy any way he wants to bestow it upon us. Мы очень благодарны вам, нашей доброй публике, за то, что вы даете нам возможность, благодаря рассказам об этой возвышенной личности, очистить собственное сердце и ваши сердца, для того, чтобы мы все вместе могли припасть к стопам Джаганнатхи Даса Бабаджи и получить его милость такой, какой он хочет ее дать. Jagannath Das Babaji ki, Shri Guru Parampara ki, Shri Radha Madhava ki, Astasakis ki, Bhagavan Narasimha ki, Shri Panchatattva ki, the new temple ki, Hare Krishna Mahamantra in every town and village ki, worldwide ISKCON ki, back home, back to Godhead ki, Gaur Premanande. Spasibo Bolshoi, Hare Krishna.